Ya, jadi main idenya adalah apa namanya not experience. Jadi after completed the schools, ya kan, Shuki works in United Nations and then get married with bla 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 kayak gitu. Anaknya dua, yang satu Alexander sama Kim, gak usah disebut-sebut, gak apa-apa. Pokoknya intinya itu, inti dari ceritanya itu adalah itu aja. Nah, sekarang yang selanjutnya. After living in Oxford for many years, Aung San Suu Kyi returned to Burma in 1988 to meet her sick mother. While in Burma, she joined the Pro-democracy movement. The National League for Democracy NLD, which was pushing for political reform in Burma. She became leader of the NLD, and her outspoken criticism of the military leaders of Myanmar and the memory of her father made her a symbol of popular desire for political freedom and a focus of opposition to the dictatorship. After living in Oxford for many years, Aung San Suu Kyi returned. Kita sebut saja Shuki dia ya, panjangan nih. Jadi, after living in Oxford for many years, Shuki returned to Burma in 1988 to nurse her sick mother. While in Burma, she joined the pro-democracy movement, the National League for Democracy (NLD), which was pushing for political reforms in Burma. Jadi setelah dia hidup di Oxford selama beberapa tahun, dia kembali. Kenapa? Karena ibunya Merawat ibunya yang sakit. Nah, kemudian dia gabung sama partai demokrasi di sana lah, ya kan? Namanya National League for Democracy ya. Liga Demokrasi. Liga Demokrasi Nasional. Kemudian Suu became leader of the NLD, and her outspoken criticisms of the military leaders of Myanmar and the memory of her father made her a symbol of popular desire for political freedoms and a focus of oppositions to the dictatorship. Nah, jadi apa nih kira-kira? Bercerita yang paling intinya ini cerita tentang apa? Tentang tadi cerita tentang si Suu, berarti sekarang si Suu-nya kenapa? berpolitik. Ya, kemudian menjadi apa? Ya, menjadi ketua, sehingga ketika dia menjadi ketua, dia menjadi simbol dari si jadi dia menjadi simbol of popular desire for political freedom. Jadi dia si Suu-kyi di sini, inti dari si paragraf ini adalah akhirnya karena latar belakang keluarganya seperti itu, terus udah gitu pendidikannya juga kan yang tadi sebelumnya pendidikan kan, kemudian keluarga, kemudian sekarang dia masuk ke karirnya dia menjadi seorang pemimpin di NLD. Nah, itu menjadikan dia menjadi sebuah simbol demokrasi dan kebebasan untuk membebaskan Burma dari kediktatoran gitu. Karena mereka harus, kalau diktator itu kan semua pemimpin itu yang berkuasa. Jadi kalau diktator itu pemimpin. Komunis lain lagi. Kalau komunis dia berhubungan dengan ketidakberagamaan. Ya pemimpinnya itulah. Pemimpinnya di situ diktator. Pemimpinnya harus Nah, ketika demokrasi kan enggak. Kalau misalnya demokrasi kan misalkan ya pemerintah mau kalau misalnya mau ada pemilihan presiden atau pemimpin, kita bisa ikut serta, misalkan ikut memilih. Nah, kalau diktator itu enggak. Misalkan ini pemimpinnya apa, kemudian kita harus apa, tiba-tiba nanti semua harus ngikut gitu kan. Nah, dia nggak mau, dia maunya warga Burma itu
demokrasi. Coba ini udah bulat-bulat kayak gini apa coba tadi? Hah? Apa? Apa ini? Main idenya ini apa? Menceritakan tentang apa ini? Suki menjadi leader dan jadi simbol. Udah itu titik. Sekarang selanjutnya siapa ini giliran selanjutnya? Throughout the country. Speeches. Nah, Shuki travel extensively throughout the country, katanya kan. Jadi si Shuki ini akhirnya dia pergi ke beberapa negara. Untuk ngapain tadi dibilangnya? Giving hundreds of speeches, ya, memberikan pidato. Nah, di hadapan ribuan orang. In attempt to unite the people and reinstill their courage in achieving their long sought goals of freedom. Jadi dia berpidato atau kan mengajak negara-negara di dunia itu mendukung mereka, mendukung dia dan partainya untuk membantu Burma untuk merdeka, misalkan, atau menjadi negara demokrasi. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika itu? Ketika dia seperti itu, ya banyak yang nggak suka, terutama pemerintah, ya kan. Kemudian akhirnya dia jadi apa? Dia jadikan house arrest, tahanan rumah. Jadi dia tidak boleh keluar rumah, diisolasi. Jadi dia seperti itu. Jadi intinya dari paragraf ini adalah apa coba? Ya, intinya adalah bahwasanya karena speech-nya itu gitu kan, karena gerakannya dia menjadi tahanan rumah, ya, seperti itu. Selanjutnya in 1990, Myanmar held federal election and military state law and order restoration council, allowed for multi-party general election. The NLD defeated back. Suki won the parliamentary election in a landslide. However, the SROC refused to recognize the election result and proceeded to put elected government leaders under house arrest. Suki would spend the next 6 years of her life at an electoral villa in London to serve her house arrest. She wrote many speeches and books that were published. During this time, she received many awards dealing with her great aspiration toward peace. However, what is considered to be her greatest honor was the Nobel Peace Prize that she won on October 14, 1991. With her prize money of $1.3 million,
health and education trust for the Burmese people. In addition to the Nobel Peace Prize, she has won numerous awards and honors, most notably the Refco Human Rights Prize and the Sakharov Prize. Oke, di sini in 1990 Myanmar held a federal elections and the military state law and order restoration council allow for a multi-party general elections. The NLD headed by Aung Suu Kyi won the parliamentary. Tapi apa yang terjadi? Alah di penjara 6 tahun. Tapi maksudnya ini kemenangannya diakui atau tidak? Malah dia Tidak diakui. Nah, SLORC refused to recognize the elections result and proceeded to put elected government leaders under house arrest. Jadi mereka di sini tuh. She wrote many speeches and books that were published. During this time, she received many awards dealing with her great inspirations. Nah, ini berarti kalau yang di paragraf ini apa? Main idenya apa? Skimming, ayo skimming. Dia dapat apa di sini? Dia mendapat Nah, ya, jadi poinnya dari sini adalah Suu Kyi yang mendapat Nobel Awards karena gerakan yang dia tulis, ya kan? Karena gerakan yang dia ini. Karena dia membawa misi perdamaian. Sehingga dia menginspirasi untuk mendapatkan si Nobel Prize tersebut. Kenapa capek ya? Banyak ya? Mukanya ngantuk semua gitu. Mencurigakan ini. Next. In May 1992, the SLORC Aung San Suu Kyi husband and Aung San Suu Kyi her for the time for 3 years. She was released from house arrest during the trial. One of the trial restricted to the Ram Yang Hong family dan Sarah Capital. Nonetheless, she stayed in United States in Myanmar until Apa nih? Karena dia diisolasi berarti apa? Pada akhirnya Suaminya datang. Tuh. Akhirnya suaminya dan anak-anaknya diizinkan untuk menjenguk. Ya, udah. Selanjutnya. In the summer of 1998, she attempted to meet with NLD official, but military officials took her at the Yangon. After a standoff, Estella died. The official escorted right to her young home. Jadi apa? Intinya apa? Aung Suu Kyi continue to fight for dialogue with military rulers, a peaceful transitions to a democratic government. In the summer of 1998, she attempted to leave the city to meet NLD officials, but military officers stopped her car at Yangon border. After a standoff lasting several days, the official escorted her to her Yangon home. Jadi di sini dia tetap melanjutkan misinya, berdialog. Kemudian pada saat dia melakukan aksi demokratis,